Hello and welcome to Legal Digest. I'm Chris Lamannil, Barrister and Solicitor. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വിഷയം കാനഡയിലേക്ക് പേരൻസ് ആൻഡ് ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന 2020 പ്രോഗ്രാമിനെ പറ്റിയാണ്. ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ വർഷം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ അനൗൺസ് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നായിരുന്നു. ബട്ട് ഫോർ COVID-19 the government had to postpone it, and recently they made an announcement that between October 13, 2020 and November 3rd, 2020, the government is opening the grandparents and parents sponsorship program. Ee varsham between October 13th and November 3rd, 2020, for about 3 weeks, we have a window to express an interest to sponsor our parents and grandparents. ഈ വർഷം അവരുടെ ടാർഗറ്റ് 10,000 പേർക്ക് ഇൻവിറ്റേഷൻ അയക്കാന്നുള്ളതാണ്. So who can apply to sponsor their parents and grandparents? Anybody who is of the age of 18 years, who is a Canadian resident or a permanent resident, and who lives in Canada, who resides in Canada. By that, what they mean is, നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു കനേഡിയൻ അഡ്രസ്സ് വേണം. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്ക് അവരുടെ പേരൻസിനെ, ഗ്രാൻഡ് പേരൻസിനെ ആൻഡ് ദെയർ ഡിപ്പെൻഡൻസിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇതൊരു ലോട്ടറി സിസ്റ്റമാണ്. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ബേസിക്കലി ഈ 3 ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇടാം ടു സ്പോൺസർ അവർ പേരൻസ്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് anybody from a pool, from this pool, they would randomly select about 10,000 people, and they would invite us to apply to sponsor our parents or our grandparents. Only you can apply to sponsor your parents or your grandparents or dependents. നമുക്ക് ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പേരൻറ്റിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാം, പക്ഷേ നമുക്ക് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ സ്പൗസിന് നമ്മുടെ പേരൻസിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ബട്ട് ദേ ക്യാൻ ആക്ട് ആസ് എ കോ സൈനർ. അത് എസെൻഷ്യലി വാട്ട് ഇറ്റ് മീൻസ് ഇസ്, ഇപ്പം എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണത്താൽ നമുക്ക് ആ ഇൻകം ബ്രാക്കറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ our spouse's income would be taken into consideration and they can be a co-signer for this sponsorship. അപ്പം നമ്മളൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇടുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഗവൺമെന്റിനോട് പറയുകയാണ്, ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് കാനഡയോട് പറയുകയാണ് ദാറ്റ് എനിക്ക് എൻ്റെ പേരൻറ്റിനെ സ്പോൺസർ ചെയ്യണം. And basically you've met the eligibility requirement, the basic eligibility requirement, which is the residency factor, which is that you are a resident of Canada, you are a Canadian permanent resident or citizen, and you're at least 18 years of age. So you need to have your full name as it is on the Canadian, as it is on your passport or your status document, your date of birth, your Canadian address, at the time of applying for this or at the time of expressing an interest to sponsor. And ഈ ഒരു സ്പോൺസർഷിപ്പിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് അയക്കാനുള്ള the link will open on October 13th around noon EDT time, and along with that form you can upload one PDF file which will typically be your passport or your status document. So please make sure if your passport has more than one page that you save it as one PDF file so that you can upload it with your expression of interest. ആ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അവർക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ അവർ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എൻ ഇൻവിറ്റേഷൻ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ കം ആസ് എൻ ഇമെയിൽ to you. So please make sure that the email address that you provide when you're expressing your interest to sponsor has an email address that is valid and one that you can regularly check. And please make sure that you even check the spam folder, because sometimes if it's not a recognized email address, it may go into your spam folder. So please keep an eye out for the invitation that comes by email. And once you receive that email invitation, then you have 60 days to apply for the actual sponsorship. So you are the sponsor. Whoever you are sponsoring would be, one of them would be the primary applicant and the other would be the dependent. അപ്പം നമുക്കുള്ള ആസ് എ സ്പോൺസർ നമുക്കുള്ള എലിജിബിലിറ്റി റിക്വയർമെന്റ്സ് പോലെ തന്നെ ഈ നമ്മൾ സ്പോൺസർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കും ചില എലിജിബിലിറ്റി റിക്വയർമെന്റ്സ് ഉണ്ട്. പ്രൈമറിലി they have to have security clearance and the medical requirements that are required for Canada. And as far as the eligibility is concerned, the government will only be able to assess and let you know if you're eligible or no once you have applied. So the mere fact that you have expressed an interest to sponsor your parents or you have applied doesn't mean that the sponsorship is guaranteed. It has to go through the vetting process, and once they go through your entire application, if you do meet the requirements, then yes, they will let you know and you could sponsor your parents.
another thing to remember is that when you're applying for this or when you're doing the interest to sponsor your parents, please make sure that you have a good computer system with good internet access, and preferably use the computer and not a mobile device to express your interest. So ഇതാണ് അതിൻ്റെ സാരാംശം. For any further details, please feel free to reach out to us. You can write in the comment box, or you can even find our contact information. So please feel free to reach out to us, and we'll be happy to help. Thank you, and wish you all the very best with your interests to sponsor your parents. Thank you.